Repatriation Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga kea. What is currently keeping us very busy, Chair, is the repatriation of our remains from Goma. Miraḓo ya Phalamennde vho vhudzisa muhasho wa vhupileli nga maswole vhalino ngei nndwani DRC. The driver was shot whilst he was driving. When the bus got stuck, they came to finish him. Vhanameli vha bisi dza Rea Vaya vha nga ḓiwana vho hanganea nga murahu ha vhulawa ha vhareili vhavhili madekwe. There's some growth in the agricultural sector, and emerging farmers has benefited from that growth. President vha lavhelelwa u ḓo kwama fhungo ḽa zwa vhulimi kha maambi wavho na lushaka nga ḽavhuṋa. Ndi madekwana ne ndi Jennifer Matsira ri vhatsira mafhungo fano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Minister wa vhupileli vho Mutshekga na maswole vhakale vha ri zwa ndeme zwa zwino ndi u vhuisa masalela maswole vho lovhaho na maswole vho huvhalaho nndwani DRC. Izwi zwi khou tevhela u lovha maswole vha fumi na vhana vha ḽino shango nndwani na maravhele vha M23 kha zwipiḓa zwa vhubvaḓuvha kha shango ḽa DRC. Minister wa mbio vhupileli vho Mutshekga vha ri nyemelele ḓoroboni ya Goma a tou vha kha tshiimo tshavhuḓi zwine zwa khou kwama nzudzanyo dza u vhuisa masalela a maswole vha ḽino vho vhulawaho. Miraḓo ya Phalamennde i khou ṱoḓa u ḓivha uri maswole vha ḽino vha ṱoḓani kha ḽa DRC. More important also, what brought us here and that brought this very sad situation, the capture of Goma. We'll explain again what happened in Goma, and as I say, on that very day when there was this attack on Goma, I happened to have been in the area and was able to visit the different camps in Goma, was able to go to our Air Force, was able to go to our operations, but I was also able to meet the different forces that were in Goma. And what is currently keeping us very busy, Chair, is the repatriation of our remains from Goma. And I think when we explain what the situation is, we'll explain why it is an issue, because when Goma was attacked, the runway was completely destroyed. So we're working out with you and to make sure that we can relieve countries, communities. Parents have been contacting me to say, they're like sitting in the water. If you have a deceased, you want to close the chapter and move on. But if you're not sure when you're going to have burial, it really brings more grief. There is currently no confrontation or hostilities between Summit DRC as well as the M23. The truce that was established between the commanders on the ground is currently holding and being respected by all parties. Currently, the priority we are working on day and night is the repatriation of the bodies of the deceased, as well as the injured back home, as well as including to those that are from Malawi and Tanzania. We have engaged the United Nations in New York as well as MONUSCO in the Democratic Republic of Congo with regard to this repatriation, and we are continuously pushing them. We have engaged SADC through the Secretariat in Gaborone and continuously engage them on a daily basis in order that we are able to bring back that is our disease as well as those that are injured. Miraḓo ya komiti ya Phalamennde ni lavhelesana na zwa vhupileli vha ri vho Mutshekga vha tea u vhudza vhadzulapo vha ḽino ngoho uri maswole a ḽino vho imela nyingi kha ḽa DRC.
Sektara ya vhulimi yo tsela fhasi nga phesenthe dza 20 kha kotara ya vhuraru ya ṅwaha mahoḽa i tshi vhambedzwa na mbamahoḽa nga tshenetsho tshifhinga. Izwi ndi u ya nga vhuṱanzi he a kuvhanganywa nga vha Agricultural Business Chamber of Commerce na vha Agri SA. Zwa zwino hu na nyofho dza u nga ṋaṋa u mbwandamela sektara iye kha vhorabulasi vha shumelaho malamba kha ino kotara ya u ranga ya ṅwaha. Izwi ndi nga murahu ha tshanduko dza kilima mathomoni a uno ṅwaha. Vhorabulasi avha vha na fulufhelo ḽa uri Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ḓo ambavho nga fhungo iḽi musi vha tshi ḓo amba na lushaka u vulwa na phalamennde ino vhege. Ṅwaha wa 2024 wo vha na khaedu dza tshivhalo kha sia ḽa zwa vhulimi zwe zwa thivhela nyaluwo nga tshifhinga tsha kotara tharu dza u thoma dza ṅwaha. Kha vho Matome Maghubu vhane vha kha ḓi tou thoma zwa vhulimi vha bva vhuponi ha Makefa ḽa sina vharwana u shanduka mutsho zwo kwama kushumele kwavho kwa ḓuvha na ḓuvha nga nḓila i si yavhuḓi bulasini yavho. Vho Maghubu vha rengisa zwiḽiwa zwine vha tou lima hu tshi katelwa maḓabula na zwiṅwe. For small scale farmers, agriculture starting to grow. At the same time, the problem is that most small scale farmers are first generation farmers. So it's difficult for them to grow their farming business from small scale to commercial. The reason being most of them don't have mechanization. Muṅwe rabulasi ane a kha ḓi tou thoma u lima maṱamaṱisi uri hu na ṱhoḓea khulu kha zwibveledzwa zwawe. It's true that there's some growth in the agricultural sector, and emerging farmers has benefited from that growth. Like for example, with us, we have seen total number of hectares that we've planted. We started with 3-4 hectares per season. Now we are at 8 to 10 hectares per season, and that tells you that we have seen quite a huge growth. Zwiṅwe zwine zwa khou shela mulenzhe kha uri vhorabulasi vhaṱuku vha kone u rengelwa nga vhunzhi ndi zwa uri vhorabulasi vhono vha hone tshenzhemo vha rengisela zwiḽiwa zwavho mashango ḓavha ngeno hayani ha sala hu kha ḓi vha na ṱhoḓea khulwane. The emerging farmers always depend on the small market that is left by the commercial farmers. So once the commercial farmers start supplying their produce overseas or they import them, then there's an opportunity for emerging farmer to focus on the local informal markets that was supplied by the emerging farmers. Vha muhasho wa zwa vhulimi vunḓuni ḽa Limpopo vha ri zwiliṅwa zwi ngaho sa maafukhada zwine zwa vha na ṱhoḓea u mona na ḽifhasi zwi khou shela mulenzhe kha nyaluwo ya vhorabulasi. We did observe some exponential growth. We've seen that a lot of the small scale farmers which were present in the previous years have now moved into commercial, and some of them supported by the Department of Agriculture and Rural Development. We've also seen programs of young women in particular that the MEC Mena Gerikekan had launched dairy farming in the Waterberg region. She moved from small scaling, now moving into commercial, and the department is helping them with that. Vhorabulasi vhaṱuku vha khou lavhelela uri Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ambe nga ha zwikwama vhulimi kha tshipitshi tshavho tsha u vula phalamennde tsha muvhuso wa ṱhanganelano nga ḽavhuṋa. We expect for the president to at least increase capital in the agricultural sector so that young farmers and other commercial farmers, because due to the previous rains, all of us we were affected. Vhorabulasi vhaṱuku vunḓuni ḽa Limpopo vha khou itela khuwelelo muvhuso uri u vha thuse nga masheleni kha dziṅwe thandela dzavho. Presidente vha khou ḓo amba na lushaka nga ḽavhuṋa. Vhasaukanyi vha zwa ikonomi vho ṱanḓavhudza vhupfiwa havho khagala nga ndavhelelo kha tshipitshi tsha Presidente. Maambiwa na lushaka nga Presidente Vho Cyril Ramaphosa a khou ḓa musi ḽino shango ḽi tshi khou ḓi livhana na khaedu ya zwa ikonomi. Kha zwiṅwe zwine zwa nga lavheleliwa kha zwine Presidente vha nga amba na ḽino shango hu khou lavhelelwa uri Presidente vha ḓo kwama fhungo ḽa nndwa ngei DRC he maswole vha ḽino shango vha lovhela hone. Vha nga dovha hafhu vha kwama na fhungo ḽi kwamaho mishushedzo u bva kha ḽa USA hune ḽa nga litsha u lambedza dziṅwe dza dzithandela dza ndeme dza ḽino shango. The President should tell us about the plans of the Government of National Unity to restore economic growth in South Africa. We've been caught in this low growth trap for more than a decade. So we want concrete plans against which we can measure the Government of National Unity. Fhungo ḽa u rumeliwa ha mbiya ḽino shango kha mashango a re na dzikhakhathi u itela u ḓisa mulalo zwi vhonala zwi zwithu zwa ndeme u itela uri hu vhe na vhudziki zwenezwo zwa sia hu tshi vha na tshumisano ya vhuḓi kha zwa vhubindudzi. The likes of the peacekeeping missions that we are on,
That is a role that we must continue to play as a country, despite, the fact that it comes as a heavy cost on the fiscus. But we are the most advanced and most developed. And of course, military, we are more stronger than most of the African countries. President vha khou lavhelelwa uri vha ḓo amba na nga ha zwikwamaho maga a u khwinisa themamveledziso u itela uri hu vhe na mveledziso yavhuḓi kha ḽino shango. Much will be made to the general halt in load shedding to date, although of course there was some load shedding over the weekend, but Eskom expects that to be a once-off event and to go back into an environment where we certainly don't experience the type of load shedding we experienced in 2023. President vha ḓo amba na lushaka nga ḽa vhuṋa ḽa rathi ḽa uno ṅwedzi. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vho ṱanḓavhudza mulayo wa u vhuyedzedza mavu kha vhaṋe vhao kha vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe. Izwo vho zwi amba nga tshifhinga tsha muṱangano na SALGA fhaḽa Western Cape. There are those who are scared, of course, because they interpret this Expropriation Act as giving the government just unfettered powers of land grab. That's not the case. This is a proper law that is going to ensure that things are done properly, but that almost all our people must have access to land to be able to be productive. Vhanameli vha bisi dza Rea Vaya vha nga kha ḓi ḓiwana vho hanganea hafhu matshelo nga ḽavhuraru. Izwi zwi khou ḓa musi tshumelo ya idzo basi i kha ḓi vha yo imiswa. Izwi zwi khou tevhela u vhulawa ha vhareili vhavhili vha basi idzo fhaḽa Soweto. Madekwe nga hafu bva kha iri ya vhumalo ho vhulaiwa mureili wa mabisi a Rea Vaya fhaḽa Mapetla Soweto Tshipembe ha Johannesburg. Hu khou ṱahiswa uri mureili uyo o thuntshiwa nga vhanna vha sa ḓivheiho phanḓa musi vha tshi fhirela kha vhupo ha nga tsini ha Protea Glen he nahone vha thuntsha vha vhulaha muṅwe mureili hafhu wa mabisi eneyo nga gulu dzo vhalaho. They hit here at 8:30. And I think it was about 8 bullets that were shot. The driver was shot whilst he was driving. When the bus got stuck, they came to finish him. When the paramedics arrived, he was still alive, but he died on the way. And when you look at Protea, 17 bullets were shot. So there's a clear assassination. It was a very sad night. We received a call from our intelligence informing us that something went down. Then we immediately ran there, and then the scene was not nice. It was not something which is very good to see. Chivangi cha mabulayo ayo achatu ḓivhea. Mapholisa vha ri ahuna muthu ono farwaho. We don't want to speculate. We do not know why it happened. We will allow the South African police services to do their investigation. We understand that 4 people have been arrested who were in the vicinity of the shooting, who are Lesotho nationals. The police are not yet sure if they are the culprits, but they're investigating. Vareili va mabisi a Rea Vaya va khou tshila fhasi ya nyofho khulu nga murahu tshiwo icho. They did not only assassinate the drivers, they are intimidating the residents of Soweto. They are intimidating the drivers of these buses. So this is, today the buses are not on the routes because we understood that the drivers will be traumatized. The drivers will be afraid. So we don't want to put the lives of the residents, of the commuters at risk with drivers who are still in trauma. Drivers are not happy. They're not even prepared to start working. We have to try to convince them that this is their daily bread. Tshumelo ya mabisi a Rea Vaya icho yo imiswa u bva ṋamusi. Vhanameli vha mabisi aya vha khou tsivhudza uri vha vha tshi khou shumisa zwiṅwe zwiṋamelo. Matsinaha vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale.
ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Mapholisa vha KwaZulu-Natal vha kati na u ṱoḓana na vhahumbulelwa vha paḓaho 17 vhe vha ḓidzhenisa kha zwiito zwa u homboka masheleni moḓoroni u endedzaho masheleni badani khulwane ya N2 fhaḽa Durban. Vhahumbulelwa vho kombetshedza moḓoro uyo uri u bve badani vha kona u homboka masheleni a re ngomu. Muthu muthihi o vhulawa ngeno vhaṱanu na vhavhili vho huvhala musi ho vuwa muthutshano vhukati ha mapholisa na vhahumbulelwa. Vahumbulelwa vho ḓo thoma u thuntsha vha tshi khou kombetshedza uri vhareili vha humele murahu kha bada ine yo tsitsikana vhuendi. Vhathu vhe vha vha vho ṱalela tshiwo itsho vho vhonala vha tshi khou tou ḓitsireledza musi gulu dza zwigidi dzi tshi khou fhufha muyani. Vahumbulelwa vho ḓo pambusa goloi iyo yo hwalaho masheleni phanḓa musi vha tshi thuthubisa. Mapholisa vha ri vhalindi vha tsireledzo vho ḓo fhiwa thuso ṱhanzi phanḓa musi vha tshi hwalelwa vhuongeloni ha tsini. Zwo ḓi ralo vhahumbulelwa vho ita na u lingedza u homboka vhareili vha dzigoloi he vha ita na u huvhadza vhaṅwe vha vhareili he vhaṅwe vha ita na u gidimeselwa vhuongeloni ha tsini kha bada ya M1. Muṅwe mufumakadzi wa mureili o ḓo thuntsha a vhulawa ngeno muṅwe mufumakadzi wa mufhiri wa gondo o thuntsha a huvhadzwa. We are meant to believe that there were around at least 17 of them when the money vehicle was attacked. Some were working on foot. We believe that they'd parked their vehicle somewhere. Teams are out, different units in search of the suspects. The police and the Hawks and other private entities which are supporting us. We believe that we are going to catch, if not all of them, some of them, because they went to different directions using different vehicles. One of them hijacked during the robbery. So we are confident that we will catch some of the suspects very soon. Mapholisa vha ri tshigwada tsho khetheaho tshikati na u ita ṱhoḓisiso khathihi na u zwimana na vhahumbulelwa. Zwa zwino ri vhadzira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 68 cents, bondo ndi 23 rand 26 cents, euro yone ndi 19 rand 36 cents, pula ndi 1 rand 33 cents. Mikovhe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,840, platinum ndi $970, oil songo kunakiswaho ndi $74.90 nga fagi. Muvhuso kati na u shumana na u bveledza minerala dza ndeme kha lino shango lina minerala mbili dzine la dzivhivhedza dzine dza vha manganese na vanadium. Zwine izwo zwa tendela shango u vha tshipiḓa tshihulwane tsha sekithara ya biṱiri. Fhedziha hu ḓivha na dziṅwe aya ndi maṅwe ane a khoḓorerwa nga hao kha ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa khuvhangano ya Indaba fhasi ya ṱhoho ine ya ri Investing in African Mining ine ya vha kati fhaḽa Cape Town. PGM, 250 years. We'll still have PGM. That's what the study says, Roger. That's not me. You look at coal, 27 years, but other studies are saying more than that. So 200 years for coal. Gold, 27. Gold has been declining since 1990. South Africa, please. Develop your own definition of what is critical to you. But in all the studies that we've looked at, it is all about the economy, period. And it is about national interest and national security. Vareili vha ḓo badela masheleni manzhi vhukuma musi mitengo ya zwivhaswa i tshi khou gonyela nṱha vhusiku ha ṋamusi. Mutengo wa petrolo u ḓo gonya nga 82 cents, mutengo wa diesel u ḓo gonya nga 1 rand 1 cents na nga 1 rand 5 cents. Mutengo wa gese wone u ḓo gonya nga 42 cents ngeno wa parafini u tshi ḓo gonya nga 1 rand 29 cents. The reason for this fuel price adjustment are the higher oil prices and weaker rand against the US dollar during the period under review. The freight or shipping costs for LP gas were higher on average during the same period.
However, the slate levy remains unchanged at 0 cents per litre in the price structures of both petrol and diesel. ubva kha nṋe mukolelo wa matsila ndi ri madekwana khavhe avhuḓi kha ri dovhe hafhu ri ṱangane nga ḽavhuṋa hune ra ḓo vha ri na tshifhiwado yoyo u bva haningei Cape Town tri hune a ḓo vha khou ri ḓisela manzhi nga u vulwa ha phalamennde ubva kha nṋe ndi ri madekwana avhe avhuḓi lokobela ri kuvatanedza une ra kulavhelesa mutsho usiku wa ṋamusi ya khala matshelo ri khou ri khetsi mvula dzi khou lavhelwa kha zwipitani zwo vhori ndi zwa vunḓu ḽa vhori ḽa Eastern Cape mvula dzi ḽa ri khou dovha ra dzi wana dzi fhala vunḓu ḽa Free State khathihi na kha vunḓu ḽa Mpumalanga ri songo wana vunḓu ḽine ḽa vhori ḽa KwaZulu-Natal fhedzi ri tshaka thungo dza vhukovhela ri khou ri a u wana zwinzhi zwo khou lavhelwa fhedzi hula mutsho na u ḓo fhisa vhukuma fhedzi ri tshi khala matshelo ri dovha fhala wana mvula dzi ṋea maanḓa khetsi dzi khou wana ḓovha dzi tshi khou na kha zwipitani zwo zwa vunḓu ḽa Eastern Cape ri songo wana vunḓu ḽine vhori ndi ḽa KwaZulu-Natal hone mvula dzedzi ri dovha fhala dzi wana dzi khou pfhepfhera na kha zwipitani zwa dovha zwa shango fhedzi ri tshaka thungo vhukovhela ri kona u ḓo hu sa khou vha na zwinzhi zwo khou lavhelwa siani ḽa mvula hone ri khou ḓivha na tsivhudzo dzine dza hone hune vha khou lavhelela mvula dzine dza ḓovha dzi khou fhelekedzwa nga mithathabo kha zwipitala zwa vunḓu ḽa Eastern Cape khathihi na kha zwiṅwe zwipitala zwa vunḓu ḽa Free State songo wana vunḓu ḽa Mpumalanga khathihi na vunḓu ḽa KwaZulu-Natal hone ri khou dovha vhona ri tshi khala matshelo ri khou dovha fhala wana tsivhudzo dzedzi dzi khou vhona kha zwipitala zwezwi zwa vhori ndi zwa u bva ḓuvha hune ra khou ri khou ḽa mutsho wa maḓumbu ane a ḓovha khou vhonala a khou vhudzula kha zwipitala zwa zwa phanele shango ya vhukovhela hune a ḓo sala hu na magabelo ane fhaḽa lonzheni nga u to ralo fhedzi zwa zwino ri mbo ḓi bvela phanḓa ri mbo ḓi lavhelesa murotho na mufhiso u tshi khou lwa nga degree Celsius mona ḽoṱhe Afrika Tshipembe ri khou thoma nga vhuponi vhori ndi ya devhula ri khou khetha swika kha 39 fhala Musina dza 36 phala vhurwa ri dovha fhala zona khetha khori 36 ḓoroboni ya Pretoria khathihi na 34 fhala ḓoroboni ya Johannesburg hone ha ri tshaka zwipitala zwo vhori ndi zwo bva ḓuvha ri khou khetha khori 32 fhala Ladysmith khathihi na 28 vhuponi ya vhori ndi ya Richards Bay so khetha khori 26 fhala ḓoroboni ya Durban ri tshesa kha zwipitala zwino vhori zwa Tshipembe ri khou khori 25 fhala East London 26 Gqeberha khathihi na 24 vhuponi ya vhori ndi ya George kha zwipitala zwa vhukovhela dzi khori 28 fhala Fredendal ri dovha fhala dzona dzi khori 27 fhala Sutherland ri tshaka zwipitala zwo vhori ndi zwa devhula ri khou na khetha dzi khou swika fhala kha 38 fhala Uppington khathihi na 28 fhala Calvinia ri dovha fhala dzona dzi khori 35 fhala DR khathihi na 38 vhuponi ya vhori ndi ya Vryburg fhedzi ri tshaka ḽa matshelo ri dovha fhala mutsho khou vhona temperature ḓovha dzi nṱha vhukuma hanefhaḽa vhuponi ya vhori ndi ya Mahikeng dza swika fhala kha 36 khathihi na 36 vhuponi ya vhori ndi ya Pretoria khathihi na 36 fhala vhuponi ya vhori ndi ya Bloemfontein mathango to angaredza u bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwo zwo ra fula zwone marikora ano thiri ḓo vhusiku havhuḓi ndaa